So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Neue Werkstatt. In dieser Folge wird es mal nicht um eine typische Werkstattarbeit gehen, sondern es geht um einen Teppich und wie man auf so einem Teppich ein Logo anbringen kann. Und ich bringe ja eigentlich Logos so an allen möglichen Dingen unter und versuche irgendwie auch immer mal was auszuprobieren. Und heute ist mal der Teppich dran und wie man das Ganze macht und wie ich das Ganze auch gemacht habe, zeige ich hier und heute in diesem Video. Ich wünsche viel Spaß beim Zuschauen.
Ja, und zwischenzeitlich ist die Farbe auch gut durchgetrocknet. Das Ganze ist jetzt hier auch belastbar, begehbar. Hier färbt auch nichts mehr ab. Das hat auf jeden Fall super funktioniert. Die Farbe, die ich benutzt habe, ist eigentlich eine Textilfarbe. Der Teppich hat jetzt auch extrem viel Farbe aufgenommen, habe ich jetzt gemerkt. Ich habe jetzt für diese ganze Aktion ungefähr so eine halbe Dose verbraucht. Aber es ist auf jeden Fall sicher hier drauf und da wird auch nichts mehr abfärben. Und ich bin auch mal ganz gespannt, wie das dann in Aktion ist, wenn hier auch etlich viele Leute rübergehen werden. Und das wird auch dafür hergenutzt. Und zwar ist das hier auch ein Teppich, der dann später auf unsere Honigmärkte vor unseren Stand gestellt wird. Das ist im Grunde so ein Kundenstopper, ja, um die ganzen Leute halt noch ein bisschen so ja, am Stand zu halten. Und da bin ich schon ganz gespannt, wie das Ganze hier laufen wird. Und als Folie habe ich letztlich eine Schablonierfolie hergenommen. Das sind spezielle Folien, die wirklich als Schablone dann später auch zum Einsatz kommen. Damit kann man sowas zum Beispiel machen. Man kann damit auch Fassaden, Hausfassaden bekleben und dann anders einfärben, wie zum Beispiel einen Schriftzug drauf machen, einen Straßennamen oder der Name oder die Hausnummer oder was auch immer. Also dafür sind diese Folien sehr gut geeignet. Ich habe teilweise auch schon Motive gesehen, die 5 mal 10 Meter groß sind, komplett über eine gesamte Hausfassade. Und also wenn man so Grafiken sieht irgendwie an Häusern oder große Motive, dann kann man eigentlich sich sicher sein, dass dort auch so eine Schablonierfolie hergenommen wurde, weil freihand malt da nicht mal schnell jemand über etliche Stockwerke hinweg irgendwie so ein Motiv mal auf so eine riesige Wand. Also die Folie ist auf jeden Fall super, habe ich jetzt auch das erste Mal benutzt. Und ja, mit diesem Teppich hier bin ich auf jeden Fall sehr happy.
Meine Freundin ist damit auch sehr happy und ich hoffe, ihr seid damit auch happy und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Vielen Dank fürs Zuschauen.